Ramananda Roy is our Roy. В общем, наш рай. Hare Krishna. Any questions from anyone? Есть ли у кого-нибудь вопросы? Госвами Махарадж, можно спросить? Let her ask the question. And you can ask. Госвами Махарадж, как избавиться от эмоциональных привязанностей? Госвами Махарадж, how can one get rid of emotional attachment? First, we have to understand about what is attachment. Сперва мы должны понять, что такое привязанность. What is the source of it? Каков источник привязанности? And is it always a bad thing? И всегда ли это плохо? Are we not meant to be attached to anything? Не предназначены ли мы для того, чтобы к чему-то привязаться? Or anyone? Или к кому-то? Any person, place, or thing? К какому-либо человеку, обстоятельствам, предмету? So once when one lady known as Malta Malini, because she's from Malta, the day before she was returning to Malta, she was in Calcutta, and she affectionately approached the cat. Однажды есть история об одной девушке, ее зовут Мальтийская Малини, потому что ее зовут Малини, и она родом с Мальты. Однажды за день до ее отправления из Калькутты она однажды с нежными чувствами подошла, чтобы погладить кошку. But cats and dogs in India are not used to the same kind of treatment as cats and dogs in other parts of the world. Но кошки и собаки в Индии не привыкли, чтобы с ними обращались так же, как с кошками и собаками во всем остальном мире. They don't have websites. У них нет своих веб-сайтов And YouTube videos. И ютубовских видео. Like Boo, the cutest dog in the world. Как, например, у собачки Бу, самой милой собачки в мире. Street dog in India is a low position. Быть уличной собакой в Индии – это не престижное положение. But lower than that is the cat. Но еще ниже, чем уличная собака, кошка. So they're not used to being like approached with love and affection. То есть кошки не привыкли в Индии, чтобы к ним обращались с нежными чувствами, с любовью. They're afraid. Они боятся. So she's approaching the cat is afraid. And she thought, oh, if I just take this cat and give it some affection, it will understand my intention. И так та девушка подходила к кошке, чтобы погладить ее, та испугалась, отходила, и Малини подумала, если я просто возьму на руки эту кошку и поглажу ее, тогда она поймет, что мои намерения хорошие. So she picked up the cat, and the cat bit her on the arm. И так она взяла кошку в руки, и кошка укусила ее за руку. And so then she had a big bandage, has to get rabies shots. И тогда пришлось ей перевязывать руку, пришлось делать прививки от бешенства. And then she came to say goodbye to Srila Gurudev. Но в конце она пришла, чтобы попрощаться с Шрилой Гурудевом. And Srila Gurudev's parting advice for her was not to be attached to anything in this world. И прощальный совет Шрилы Гурудева ей был таков: не привязывайтесь к чему-либо в этом мире. Not to the so-called persons, places, things of this world.
так называемым личностям, людям, местам, обстоятельствам этого мира. Not to be attached to any animal. Не привязывайтесь к каким-либо животным. And lastly, he said not to be attached to any human being. И, наконец, он сказал, и не привязывайтесь к какому-либо человеку. So we can think, oh, these spiritual people, they're so cruel. И кто-то мог бы сказать, эти духовные люди, они такие жестокие. They're so insensitive. Никакого такта. Does not mean we're not supposed to love our husband, our wife, our children. Разве мы не должны любить, трепетно относиться к своим мужьям, детям? It's a little different than that. Речь идет о чем-то немного другом. We're talking about, Srila Prabhupada described in one purport in the Bhagavad Gita, saying, our eternal love for Krishna has been pervertedly manifested as lust for matter. То, о чем мы говорим здесь, было красиво выражено Шрилой Прабхупадой в одном из его комментариев к Бхагавад-гите. Там он сказал, наша изначальная любовь к Кришне извращенным образом проявилась в этом мире как страсть или вожделение к материи. So, from one point of view, certain types of emotional attachments to the persons, places, things of this world are understandable. С какой-то точки зрения вполне естественно, что у нас будут какие-то привязанности к людям, местам, обстоятельствам этого мира. But if this world is, as we hear, a perverted reflection of the original, then that attachment is also a perverted reflection of attachment. Но если этот мир, как мы слышим, лишь искаженное отражение оригинального, изначального мира, то и эти привязанности – это также извращенное отражение оригинальных привязанностей. Which implies that there's real attachment. Что означает, что бывает и настоящая привязанность. There's spiritual attachment also. Ведь бывает и духовная привязанность. There's spiritual emotions, spiritual emotional attachment. Бывают духовные эмоции, духовная эмоциональная привязанность. Rupa Goswami describes the movement from the material conception toward the spiritual conception and all its gradation and depth. Рупа Госвами описывает движение от материальных представлений к духовным представлениям во всех промежуточных ступенях, во всех деталях. And Mahaprabhu alludes to this in his teachings to Rupa Goswami. И Махапрабху также упоминает об этом в своих наставлениях Рупе Госвами. It Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev, wandering the length and breadth of a world full of emotional and other types of attachment, a fortunate soul comes in connection with one of Krishna's agents. Махапрабху говорит, странствуя по этому миру из конца в конец, по этому миру, который полон всевозможных привязанностей, в том числе эмоциональных, удачливая душа так или иначе соприкасается с посланником Кришны. What do we get coming in their connection? Что мы получаем, соприкоснувшись с посланником Кришны? Srila Guru Maharaj indicated in the pranam mantra of Srila Gurudev, Krishna Prema Bija Pradhan. He's distributing the seed of love and affection for Krishna. Шрила Гуру Махарадж показал это в пранама-мантре Шрилы Гурудева, написав, что он распространяет семя Кришна концепции. Krishna Bhakti Nitya Siddha Sadhu Kavanoy Shravanari Shuddha Chite Koroye Udoy. It's something that's actually innate within us. На самом деле, подобного рода любовь, привязанность – это наша внутренняя природа. It's awakened by superior association. Но эта склонность пробуждается через общение с тем, кто выше. Hearing about Krishna, the pastimes of Krishna, the holy name of Krishna. Это пробуждение начинается со слушания о Кришне, о божественных играх Кришны, о святом имени Кришны. Just like Rukmini, the Viprapatnis, wives of the Yajnik Brahmins.
как это было в случае царицы Рукмини и в случае Випрапатни, то есть жен брахманов, совершающих жертвоприношения. Rukmini says, hearing about Krishna, I now understand he's the most beautiful thing in the world. Царица Рукмини говорит, услышав о Кришне, я теперь поняла, что он самое прекрасное, что только может быть на свете. The wives of the Brahmins heard about Krishna from fruit sellers. А жены тех брахманов, они слышали о Кришне от продавцов фруктов. They have their children, their husbands, their families. Хотя у них были свои семьи, мужья, дети. But they heard about Krishna and awakened some deeper type of loving, affection, and emotional attachment. Но они слышали о Кришне, и это слушание пробуждало в них еще более глубокую эмоциональную, внутреннюю, духовную привязанность. The mothers of the cowherd boys in Vrindavan confide that although it's natural to love your children the most, they know in their heart of hearts that they love Krishna, that their love for Krishna exceeds the love for their own children. Матери пастушков Вриндавана иногда по секрету раскрывают свое сердце. Они говорят, как бы сильно мы не любили собственных детей, но любовь, что мы испытываем, что мы питаем к Кришне, все-таки сильнее нашей любви к своим детям. The cows love their calves the most. Коровы любят своих телят больше всего на свете. But they know that their love and affection for Krishna exceeds that. Но и они, эти коровы, знают, что их привязанность и любовь к Кришне больше, чем к их собственным детям. So there were those mothers of the cowherd boys in Vrindavan, those cows, mothers of those calves, were astonished and bewildered to find that one day they loved their own children and their own calves just the way they loved Krishna. И поэтому те матери пастушков Вриндавана и те коровы, матери телят, они однажды в один прекрасный день были изумлены, обнаружив, что их любовь к собственным детям и к собственным телятам стала такой же, как и их любовь к Кришне. How is this possible? Они думали, как это возможно? Something extraordinary has occurred. Произошло что-то необычайное. What we now know in the pages of Srimad Bhagavatam as the Brahma Vimohan Lila. Это была история, которая рассказана на страницах Шримад Бхагаватам. Это Брахма Вимохана Лила. Because it's mentioned in the beginning of Srimad Bhagavatam, which is the Krishna book, the book of Krishna, Muhyanti Yatsuraya, that trying to understand Krishna bewilders even the gods. Ведь, как сказано даже в самом начале Шримад Бхагаватам, а Шримад Бхагаватам по сути это книга о Кришне. В самом начале Бхагаватам сказано, что попытки понять Кришну вводят в заблуждение, смущают даже великих полубогов. What to speak of those in a lesser position? Что уж говорить о тех, чье положение ниже. The gods are bewildered. Даже боги не понимают. Brahma is bewildered, Indra is bewildered, even Shiva. Брахма запутался, Индра запутался и даже Шива. And this Brahma Vimohan pastime took place on the birthday of Balaram. И эта игра Брахмы Вимохана произошла как раз в день рождения Баларама. So as Yogamaya would have it, on that day Balaram was not present. И по устроению Йога Майи в тот день Баларамы не было рядом с Кришной и пастушками. He was at home, the birthday boy, Он остался дома как настоящий именинник with his mom, Rohini. со своей мамой Рахини. So he didn't know for a year. Поэтому даже Баларам не знал, что произошло на протяжении года. Balaram, Ananta, Baladev, he didn't know for a year what happened.
Это сам Баларам, тот самый Ананда, даже он не мог понять, что произошло на протяжении года. That Krishna had assumed the form of all identical forms to all those cowherd boys and cows. А именно, что Кришна принял облик, внешность в точностью повторяющую, копирующую внешность всех пропавших пастушков и телят. So the most intense form of Vatsalya Rasa was extended to those fortunate cowherd moms and cows. Поэтому наиболее сильные чувства родительской любви и привязанности были дарованы тем удачливым матерям пастушков Вриндавана и коровам Вриндавана. The reason they were loving their children and cows with the same intensity and quality of love as Krishna is because Krishna had become their son and their cow. Ведь они стали испытывать к своим детям и к своим телятам любовь той же силы, того же качества, как они испытывали любовь к Кришне, по той причине, что сам Кришна принял облик их детей и их телят. It's also mentioned in the Bhagavatam in the first sloka as well as in the nutshell slokas. Everything directly or indirectly is indicative of Krishna conception. И также Бхагаватам говорит нам Итараташ. Он говорит об этом как в первой шлоке, так и в одной из четырех главных ключевых шлок. Он говорит, все связано с Кришной прямым либо косвенным образом. So that we have emotional attachment in this world, in short, means it's possible to have the same sort of attachment, only deeper with Krishna. Поэтому то, что в этом мире мы испытываем эмоциональную привязанность, указывает на то, что, если в двух словах, на то, что возможно подобного же рода, но настоящая эмоциональная привязанность к Кришне. It doesn't mean we're going to be callous to our family members and friends. Это не означает, что наши чувства к нашим близким и родным остынут. Maybe sometimes. Ну, иногда может быть. But it doesn't have to be like that. Но не обязательно все так. The normal palette of human affection remains. Вся нормальная гамма человеческих взаимоотношений остается. But not in a binding way. Но уже не связывает. So Rupa Goswami is saying, how does one progress to that position of emotional attachment that is of a spiritual nature expressed towards the Lord and His devotees? Итак, Шрила Рупа Госвами объясняет, каким образом можно двигаться к тому, чтобы раскрыть эту эмоциональную привязанность к Кришне, эмоциональную привязанность духовной природы. Adau Shraddha Tata Sadhu Sangha Tabhajana Kriya Tato Nartha Nirviti Shat Tato Nishta Ruchi Tata Shakti Tato Bhava Tata Prima Vyunganchati. Is delineating the step-by-step gradation of moving from the mundane toward the deeply spiritual. Шрила Рупа Госвами обозначает шаг за шагом эти промежуточные ступени движения от материального, грубого к духовному. Beginning with hearing about this prospect from substantial devotees. И все начинается с того, что человек слышит об этой перспективе от настоящих преданных. By substantial, we mean those who have love and affection for Krishna. Что мы подразумеваем, когда говорим настоящие преданные? Мы подразумеваем тех, у кого на самом деле есть любовь, нежность к Кришне. They can give birth to devotion to Krishna and others. Те, в ком есть бхакти, преданность Кришне, способны родить эти чувства преданности в других. Regardless of our present situation, whatever it is, if we hear from Krishna's agent, that can awaken
the potential for expression of this sort of sentiment within us. В каком бы положении мы ни находились, где бы мы ни были, это совершенно не важно. В любом случае, если мы начнем слушать такого посланника Кришны, то в нас пробудится этот скрытый внутренний потенциал. And what do we hear from them? И что мы слышим от посланников Кришны? We're told Sanatana Goswami is the Sambandha Gyana Acharya. Мы знаем, что Шрила Санатана Госвами это Самбандха Гьяна Ачарья. Right? Establishes our present position and perspective. То есть он четко показывает, каково наше нынешнее положение, в какой роли мы находимся. Like the spiritual GPS. Своеобразная духовная спутниковая навигация. You have to know where you are at present and where is the goal. These like coordinates. This is the goal, this is where you are at present. Then some suggestions will be given how to proceed. Ведь необходимо понять, где нахожусь и я сейчас. Также необходимо понять, где находится моя цель. Когда эти две вещи будут ясны, тогда может перейти предложение, что следует делать, чтобы перейти из нынешнего положения к цели. Right? Each step along the way. И это будет развиваться от шага к шагу. And we're told the deity of Sambandha Gyan is Madan Mohan. И нам говорят, что божества Самбандха Гьяны, понимание, что есть что, их зовут Мадан Мохан. Is that arbitrary, or is there some special significance why Madan Mohan and not another Vigraha would be the Sambandha Gyan deity? Случайность ли это? Или, быть может, есть какой-то особый смысл в том, что божества, олицетворяющие Самбандха Гьяну, знание, что есть что, были названы именно Мадан Мохан, а не названы любым другим именем Виграхи, божества Господа. Then we'll have to understand something about the nature of the world. Тут нам необходимо понять кое-что о том, как устроен мир. Freud tells us the whole world is moving on the basis of the sexual principle. Фрейд говорит, что весь мир находится во власти сексуального начала. Eros, the erotic principle, Эроса, эротического начала, is driving existence. которое движет всем. Right? It's making the planet spin, И заставляет вращаться driving планеты, the whole universe. управляет всей Вселенной. So in Sanskrit, that principle we can call Madan, means Cupid. На санскрите это начало, этот принцип влечения мы можем назвать Мадан, то есть Купидон. So everyone is under the moha, bewildering illusion, seductive charm of Madan, Cupid. И все находятся в мохе, то есть во власти иллюзии соблазнительного очарования Купидона. No one is free from this influence. Никто не свободен от этого влияния. But Krishna, here Krishna's name is Madan Mohan. Но имена этих божеств Кришны Мадан Мохан. How beautiful is Krishna that Madan is put into moha. Cupid is bewildered by the seductive charm of the beauty of Krishna. Сколь велика красота Кришны, столь велика, что даже Мадан, даже Купидон, соприкоснувшись с красотой Кришны, с соблазнительным очарованием Кришны, сам попадает в иллюзию, очаровывается Кришной. This is part of the significance of the statement of Brahma in the Brahma Samhita. It says, Kandarpakoti kamaniya vishesha shobham. That comparing the beauty, say the compelling, the gravitational pull of the beauty of Krishna to Kandarpa Koti Kamani, the 10 million cupids. И это одна из причин, почему столь важны, столь значимы слова Брахмы из Брахма Самхиты, где он говорит, что красота Кришны превосходит красоту десятка миллионов купидонов. That's a lot of cupids. Немало купидонов. One cupid's got this world
in a whirl. Один Купидон способен захватить весь этот, способен закрутить весь этот мир. So what is the gravitational pull of the beauty of Krishna comparable to 10 million cupids personified as one? С чем же можно сравнить эту гравитацию, притягательную силу красоты Кришны? Это можно сравнить с притягательной силой 10 миллионов купидонов, слитых воедино. So Madan Mohan, the seductive, attractive charm of the beauty of Madan Mohan can break the mundane cupid attraction. Поэтому Кришна Мадан Мохан, то есть его очарование, его сила притяжения его красоты способна нарушить, разрушить очарование этого мира. So it's not that emotional attachment is meant to be broken and you're left with nothing. Поэтому речь не идет о том, что эмоциональную привязанность необходимо разрушить, и вы должны остаться ни с чем. Unattached to anything. Без каких-либо привязанностей. Unattached to anyone. Без привязанности к кому-либо. Yes, on one level, like Gurudev said, don't be too attached to the persons, places, things of this world. На каком-то уровне можно сказать, как в этом случае сказал Гурудев, не будь слишком привязана к местам, людям, предметам этого мира. But ashakti means attachment. There are things worth being attached to. Но одна из ступеней духовной жизни зовется асакти, а именно, что переводится как привязанность, то есть бывают те вещи, к которым стоит по-настоящему привязаться. Bhava bhakti is always attached to singing the glories of Krishna. На уровне бхава-бхакти преданный привязан к тому, чтобы петь славу Hearing Кришны, about Krishna. к тому, чтобы слушать о Taking the Кришне, name of Krishna. повторять имя Кришны. They're not painfully discharging an obligatory duty by vibrating Krishna Nam. Для такого преданного повторение Кришна-нама это не послушное исполнение своих обязанностей через силу. But they're tasting, they're relishing Krishna Nam. Но такие преданные наслаждаются, они наслаждаются Кришна-намом. The quality of their spiritual experience has improved. И само качество их духовного опыта возрастает. Guru said quality gives us relief from mathematics. Шрила Гуру Махарадж объясняет, что качество освобождает нас от математики. Then quality automatically will increase quantity. Когда приходит необходимое качество, то количество само собой естественным образом последует за ним. When that attachment blossoms as bhava bhakti, what was once in a seed form is now sprouted, it's blossomed, flowered. Когда эта эмоциональная привязанность наконец зацветет бхава-бхакти, это этап цветения привязанности. It has a particular fragrance И у этого цветка есть определенный аромат, that Krishna finds appealing. который притягивает даже Кришну. As the devotee becomes attached to Krishna, Krishna becomes attached to the devotee. Как преданный привязывается к Кришне, так и Кришна привязывается к преданному. Then the flower gives way and the fruit is produced. И затем, наконец, после цветка появляется плод. The fruit of Krishna prema. Плод Кришна према. So Gita recommends Rasovarjam rasopyasya param drishva nivartate, that by experiencing param drishva, a higher taste, automatically the lower taste recedes and vanishes. Поэтому Бхагавад-гита дает следующий совет. Испытай высший вкус. Почувствуй это, тогда низший вкус естественным образом уйдет на задний план, отступит. It doesn't recommend trying to merely break free from negative
attachments. Бхагавад-гита не говорит о том, что необходимо лишь только избавиться от негативных привязанностей. Vishaya vinivartante nirahara sidehina rasovarjam rasopyasya paramdrishva nivartate. But it's recommending something proactive, become attached to something good, and automatically the wrong attachment will fall away. Но Гита советует нечто более активное, а именно Гита советует привязаться к чему-то настоящему, подлинному, и тогда ненужные, ложные привязанности сами собою отпадут. How much chitam adgata prana bodhayantas parasparam katayam chas jamam nityam tushanti cha ramanti cha. It's mentioned in the Gitas what devotees do, where their joy comes from. Каким образом можно обрести эту привязанность? Бхагавад-гита описывает также, чем заняты преданные и в чем они черпают свою радость. Always talking about Krishna. Всегда говорят о Кришне. Like the Braja Gopis, Tavakatam Ritam Tapta Jivanam Kaviviridatam Kalmasha Apaham Shravana Mangalam Srimadattatam Bhuvi Granantite Buridajana. They say this is the best thing you can do for somebody in this world, is tell them about Krishna. Как об этом говорят Браджа Гопи, они говорят, самое лучшее, что вы можете сделать для кого-либо в этом мире, это рассказать им о Кришне. All suffering, from the lowest type to the highest type, there's one cause of suffering, is separation from Krishna. Ведь у всех страданий, от самых низких до самых возвышенных, лишь одна причина – разлука с Кришной. No, suffering is the outcome of interaction with. That's another thing. The root cause of all suffering is separation from Krishna. Кто-то скажет, нет, ну разве страдание это не следствие того, что человек соприкасается с чем-то нежелательным? Нет, речь идет о другом. Первопричина любых страданий – забвение от Mundane suffering and spiritual suffering. Это причина и материальных, и духовных страданий. Our friend Dr. Freud, when asked, what is the purpose of your psychoanalysis and psychiatric treatment, he said, to convert neurotic suffering into ordinary suffering. Однажды нашего друга Зигмунда Фрейда спросили, скажите, а в чем предназначение, смысл вашего психоанализа? Тот ответил, смысл в том, чтобы превратить невротические страдания в обычные страдания. Not to get free from suffering. Не избавиться от страданий. There's also another type of suffering. There's material suffering, spiritual suffering. Но есть иного рода страдания. Есть материальные, а есть духовные. We are told the gopis are suffering and separation from Krishna. Нам говорят, что гопи страдают в разлуке с Кришной. We're also suffering in separation from Krishna. Мы тоже страдаем в разлуке с Кришной. But they've realized that separation from Krishna is the cause of their suffering. Но они, гопи, осознают, что причина их страданий – разлука с Кришной. We're thinking the cause of our suffering is not getting what we want. А нам кажется, что причина наших страданий в том, что мы не получаем того, чего хочется. When we want it. Когда нам этого хочется. Like FedEx. Absolutely, positively, overnight. Как в рекламе FedEx. Любой ценой обязательно сегодня же доставят. We want the promise of the internet. Total access to all things at all times. To acquire all things at all times. Мы знаем, что идея интернета в том, чтобы сделать все, что угодно доступным любому человеку в любое время. And we're thinking the cause of our suffering is not getting what we want. Мы думаем, что мы страдаем от того, что не получаем того, чего When хочется. we want it. Когда нам этого хочется. Which is now. То есть прямо сейчас. My mother told me that my first word as a child was now. Мама рассказывала мне, что мое первое слово, которое я сказал, это сейчас. Which means I was deeply in illusion.
Что означает, что я был в глубокой иллюзии. It only got deeper. И с тех пор только глубже. It's called hridrogam, heart disease. Это называется хридрогом, болезнь сердца. Right? This I want and I want it now principle. Я хочу и хочу прямо сейчас. So, but Brajagopis tell us what will bring relief from the suffering in this. Но Браджагопи объясняют, что способно избавить нас от этого страдания, облегчить наше положение. Same recommendation, whether you're a Brajagopi or you're a conditioned soul in this world. И совет один, вне зависимости от того, браджа ли вы гопи или обусловленная душа этого мира. It's not they do one thing and we're told to do another thing. Не то, что для них приписано одно, а для вас другое. Same thing. Одно и то же. Talk about Krishna. Говорите о Кришне. Tavakatamritam. They're saying that talking about Krishna that gives real life. Они говорят, беседы о Кришне дают настоящую жизнь. They say, get a life. Как иногда говорят, ну начни жить-то. Yeah, talk about Krishna and get a life, get a real life. Да, начните жить по-настоящему, начните слушать беседы о Кришне. This puts an end to suffering. И это устраняет страдания. It'll put an end to the suffering of the conditioned souls, and it'll put an end to the separation suffering of the Brajagopis. Это приводит к завершению материальных страданий, и это же устраняет духовные страдания гопи от разлуки с Shravanam. Hearing about you, that's the beginning of auspiciousness in one's life. И гопи говорят, Шравана Мангалам, слушание тебе дает начало всему благоприятному в жизни человека. And when it's in Petra's Devotes, this one house, the devotee's sister, like hearing every night our programs, and she's saying, why don't you people do something, to help other people? Instead you're sitting around talking about Krishna all the time and enjoying like anything. Как однажды в Петрозаводске сестра одной из преданных слушала наши программы изо дня в день, в конце концов не выдержала и сказала, почему бы вам всем не взять и заняться чем-нибудь полезным, реально помогать людям, а то сидите просто и разговаривайте. We could all run out the door right now and find some, Muscovites and, feed them and give them shirts and clothes and do something valuable. Ведь прямо сейчас мы все могли бы немедленно выбежать отсюда, пойти на улицы и начать раздавать нуждающимся москвичам, не знаю, там футболки или еду или что-то еще, в чем они нуждаются. We're all sitting here in this room talking about Krishna. Но вместо этого, сказала та девушка, мы все сидим здесь и разговариваем о Кришне. And maybe enjoying that. И, быть может, наслаждаемся этим. And then we'll take some Krishna prasadam. А потом Кришна прасада почитаем. Is this something valuable or not? Есть ли в этом что-то ценное или нет? Is the valuable thing just, feeding the poor, giving shelter to the homeless, etc.? Или же что-то ценное это лишь только кормить голодных, давать покров нуждающимся и прочее. Does that put a permanent end to the suffering human condition? Поможет ли это, такая забота, покончить с их вечными страданиями человеческой жизни? No. Нет. Never has, never will. Никогда не помогало, никогда не поможет. As Guru Maharaj told, and he said, when I was in the body of an elephant, I ate jungles and my hunger was not satisfied. Как однажды сказал Шрила Гуру Махарадж, когда я был в теле слона, я съел целые джунгли, и мой голод все еще не был утолен. When I was in the body of a stool-eating pig, I ate a mountain of stool, and that hunger was not satisfied. Когда я был в теле свиньи, питающейся испражнениями, я съел целые горы испражнений, и это не утолило моего голода. We're suffering from heart disease. Мы страдаем от болезней сердца. And the karmic reactions that appear in suffering circumstances are the outcome of trying to falsely address the actual inner necessity of the heart. А кармические обстоятельства, которые проявляются как страдания, это лишь следствие наших попыток неверным образом решить эту проблему сердца.
Brahma saying, no, when you begin to hear about Krishna, that's your first connection with reality. Но Брахма говорит, в каком бы положении ты ни был, когда ты начинаешь слушать о Кришне, вот это начало твоей первой настоящей связи с реальностью. Sravana Mangalam, Gopi saying, and this is the beginning of auspiciousness in your life. Гопи говорят, Шравана Мангалам, это начало всего благоприятного в твоей жизни. Guru Maharaj used to give the example, if you find the mad son of a wealthy person, eating out of a garbage can, Шрила Гуру Махарадж иногда говорил, представьте, что вы нашли сына богатых родителей, который сошел с ума, и сейчас живет на улице, питается отбросами из мусорных баков. You could buy him lunch. Вы могли бы накормить его обедом. That's one idea. Это один способ помочь. Or you could bring him the news that actually he's the son of a very wealthy person. Или же вы могли бы рассказать ему, что на самом деле он сын очень богатой семьи. And he doesn't have to live like this. И ему не обязательно жить так. And his father's waiting for him to return home. И его отец ждет, когда его сын вернется домой. And that will put an end to all of this type of suffering. И это покончит со всеми подобными страданиями. Who's doing a real service to the person? Кто из этих двух людей по-настоящему поможет The человеку? person who buys him lunch or the person who brings him this news? Тот, кто накормит его обедом, или же тот, кто расскажет ему? It's like that. Вот об этом речь. So Srimad Atatam is not hearing about you, it's the beginning of all auspiciousness, and this brings real substantial wealth to Jiva. Шримад Адатам. Слушание об этом устраняет страдания и дарует подлинное богатство дживе, душе. Bhuvi gunantite buridajana, and those who are moving in this world, bringing this news about Krishna to everyone, they're the real humanitarians. И те, They're кто... really serving human society in the best possible way. И те, кто заняты этим в этом мире, те, кто говорят о Кришне, душам этого мира, то они по-настоящему заняты гуманитарной помощью. Они оказывают самую лучшую помощь душам этого мира. So the Krishna consciousness movement is not a tangent. Поэтому движение сознания Кришны это не касательный интерес. Actually, it's doing the highest service possible for humanity. Но сознание Кришны оказывает высочайшую из возможных услуг человечеству. And bringing people in connection with Krishna and his devotees is the best possible thing that you can do for them in this world. Ведь дать людям связь с Кришной – это самое лучшее, что только можно сделать для любого человека в этом мире. The Bhagavatam says, Samsaresmin kanardopi satsangat sevadirninam, that the most valuable treasure you can get in the samsara of existence is the association of a genuine devotee of Krishna. А Бхагаватам говорит, что величайшая драгоценность, которую только можно найти во всей самсаре, в этом круговороте материального мира, это возможность соприкоснуться, обрести общение настоящего преданного. As Gurudev said, when he was living in his village, actually, he was happily going on with his family life. Гурудев рассказывает о своем детстве и юности так, что на самом деле, живя в своей деревне, он был вполне счастлив. Normally, before people come in connection with Krishna consciousness, they'll say how miserable their life was and they were suffering in this way and that way. Обычно люди, которые пришли к сознанию Кришны, говорят о том, сколь ужасно, сколь полна страданий была их жизнь до сознания Кришны. But he said the opposite. Но Гурудев рассказывает наоборот. He was very happily in family life, in village life. Он был очень счастлив жить в своей семье, в деревне. He said he loved everyone, everyone loved him. Гурудев рассказывает, я любил всех, и все любили меня. He loved all the animals loved him. Он любил всех животных, все животные любили его. He said even the rickshawwalas loved him. Он сказал, даже рикшавалы, даже таксисты любили его. And they don't usually love anybody. А хотя обычно они никого не любят. As they say, they're quarrelsome by nature. Как иногда таких людях говорят, они сварливы по природе своей. So everyone, he had all this love and affection, they loved him.
And then a representative of Guru Maharaj came to that village. Итак, Гурудев счастливо жил своей жизнью, но в один прекрасный день посланники Шрилы Гуру Махараджа пришли в его деревню. And Gurudev said ironically, sarcastically, talking this nonsense that your mother is nothing, your father is nothing, this world is nothing, you'll have to give up this life. И Гурудев рассказывает об этом с иронией, с сарказмом, такими словами. И они начали рассказывать мне всю эту чепуху о том, что мой отец никто, моя мать никто, весь этот мир никто, что мне в любом случае придется расстаться со всем в этом мире. And he said, like a lightning bolt that struck his heart. И Гурудев говорит, это поразило его в сердце подобно молнии. And he realized, yes, as happy as this life can be, with loving family, friends, that still, will all come to an end. И Гурудев понял, сколь бы прекрасна ни была эта жизнь, когда тебя окружает любящая семья и друзья, все это неизбежно закончится. So, beyond the norms of love and affection, if we really have some love and affection for someone, what can we gift to them? Поэтому, если в нас есть по-настоящему нежные чувства к кому-то, то помимо обычных чувств, обычной заботы, что по-настоящему ценное мы можем дать этому человеку? Krishna connection. Связь с Кришной. Kaumara acharya pragyo dharmam bhagavatam yaha. We're told in Prahlad's teachings, and best this begins with the children. И в учениях Прохлады нам говорят, что лучше всего это начинать с самого детства. So just to smother one's children with love and affection and not give them a spiritual connection is to be derelict in one's duty as a parent. Если кто-то окутывает своих детей, окружает своих детей нежностью и заботой, но не дает своим детям возможности связи с Кришной, то он не исполняет своего родительского долга. It's a spiritual obligation to give them good instruction. Это духовная обязанность дать детям хорошие духовные наставления. I saw in our mat in Navadip, the Mool mat, Sri Chaitanya Saraswat mat, that in the evening the pujari brings the charanamritam of the deity, what the deity's been bathed in, their divine bathwater, and distributes to the people. Однажды в нашем главном матхе, его называют Мула матх, корневой матх, Шри Чайтанья Сарасват матх в Навадвипе, в Индии, я видел, как пуджари раздавал чаранамриту, то есть жидкость, которой омывали божеств. Он раздавал эту чаранамриту всем людям. I saw 3 generations of hands reaching up to receive drops of charanamritam. И я видел, как 3 поколения рук протянулись, чтобы получить капли чаранамриты. The babushka vrinda, Бабушки, the daughter, дочери and the granddaughter. и внучки. Little hand, Маленькая рука, the lady hand, and old lady hand. рука взрослой женщины, рука старушки. And the pujari putting drops of charanamritam into each hand. И пуджари раздавал несколько капель чаранамриты в каждую ладонь. So in the midst of the norms of love and affection of a family situation, so they're teaching that child, as the daughter learns from the mother, to put out one's hand and receive some nectar from the Lord Поэтому and his devotees. помимо обычных нежных семейных чувств, они обучают, как эти дочери узнают об этом от своих матерей, что необходимо также тянуть свои ладони за тем, чтобы обрести милость Господа, обрести эту чаранамриту. That's the way. Вот, That's the system. вот таков путь, такова Sri система. Srimad Bhagavat Padambuja Madhutave Shatpadai. Gurudev's favorite sloka from the end of Prapana Jivanamritam, where Guru Maharaj is saying that the Shatpadai means the 6-legged, means the bee, the great devotees are like bees drinking tasting the honey of the lotus feet of the Lord, and in the madness of their relish, some drops are falling from their mouths, and Guru said, I'm collecting them and sharing them with all the readers.
Как в этой шлоке, стихе, написанной Шрилой Гуру Махараджем, в завершении Прапаны Джаванамриты, любимой шлоке Шрилы Гурудева, там сказано, использовано выражение шатпадай, что буквально означает шестиногие, речь идет о пчелах, что великие преданные Господа, подобно пчелам, наслаждаются нектаром повествований о Господе, и в своем безумном наслаждении, смаковании этой сладостью, иногда капли этой сладости падают с их стола. Tushyanti-cha, ramanti-cha. Tushyanti means really just as exciting, satisfying, intense as eating can be when relishing foods. That's the sort of taste they're getting from talking about Krishna. Описывается, что тушьянтича и рамантича. Тушьянти такого рода удовлетворение от беседы о Кришне сравнивается с того же рода удовлетворением, радостью, что человек может испытать, когда на самом деле реально ест что-то вкусное. And ramanticha, even the erotic happiness is theirs. И еще выше, романтича, они способны испытать от этого, от беседы о Кришне, даже эротическое счастье. Hidden treasure of the sweet absolute. Тайное сокровище прекрасного абсолюта. Hare Krishna.